أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخ الرسول شيخنا فيزاس شيخ محمد بن الحقاني دستور طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية tarikatımız sohbetle kaimdir. Hayır cemiyetle. Bu yolumuz hayırlı cemiyet yoludur. Kim ne derse desin Peygamberin yoludur. Peygamber Efendimiz'den gelen saf, temiz, güzel İslam'ın yoludur. Tarikat yolu odur. Başka şey değildir. Tarikata tabi olmak tabi farz değil. Çünkü farz Peygamber Efendimiz'in zamanında olur. Vacip de değil. O değil ama Peygamber Efendimiz'e tabi olmak farzdır. Onun yolu, o yolda ancak tarikat gösteriyor. Herkes yani tabi olacak diye Allah farz etmemiş ama isteyene, kısmet olana ne mutlu. Çünkü herkese kısmet olmuyor. Bu kısmet meselesidir. Allah isterse oluyor. İstemedikten sonra çeşitli nedenler oluyor. İnsan yapmıyor. Bazen gençliğinde girmiş oluyor bu yola. Bazen daha geç giriyor. Bazen hayatı sonuna doğru giriyor. Onda da bir lütuf var. Allah'tan ihsan var o insana. Bu Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın ihsan nimeti, İslam nimeti en büyük nimettir. Onun iman nimeti ondan da daha kuvvetli. Bu tarikat yolu müminlerin yoludur. Yoksa normal insana tarikata girmek farz değildir. Tarikata giren insan güzel insan olması lazım. Başkasına güzel bir örnek olması lazım. Çünkü en ufak böyle beyaz bir sayfada bir leke oldu mu çok çabuk gözüküyor. Ama simsiyah bir lekeli her taraf simsiyah bir şeyin üstüne ne yaparsa yapsın insan ona bir şey demiyor ama en ufak bir şey bu tarikat ehli Müslümanlar bir şey yaptı mı hemen herkes bak şu adama nasıl kendini Müslüman sayıyor, kendini tarikat ehli sayıyor diye hücum ediyor. Aslında o da bir iyi şeydir ki insan daha fazla dikkat etsin de. Her şeyde bir hayır vardır. Şeyh Efendi diyor. Hayrı bize, şerleri onlara. Bunun hayrı da bize olsun ki kötülük yapmaya kalksan ya yaparsan bilesin ki kötülük yaptın. Ondan tevbe istiğfar edip de mertebe yükselesin. Çünkü günah yapmak da bir bakımdan Peygamber Efendimiz'in söylemesi bir iyiliktir diyor. Hadis-i şerif var. Sahabeler şaşırdı ya. Efendimiz nasıl kötülük yapmak, günah yapmak iyi bir şey olur mu diye. Dedi günahı bilip de tövbe istiğfar ederse onun yerine Allah ona kat kat sevap yazıyor ki günahtan döndü, tövbe etti. Bu günaha dönmeyeceğim diye, günaha bildi diye. Onun için bizim için de tarikatta olmak güzel şeydir.
kimseye zarar vermeyin diyor Peygamber Efendimiz. Tarikat da aynı şekilde. Herkese merhametli olun, adaletli davranın, iyilik yapın. Budur emrettiği tarikatın. Başka bir şey emrettiği yok. Dediğimiz gibi insanlar baştan girerlerse daha fazla faydaları olur. Yok daha sonra girerse gene iyi. Girmese de olur ama gene Allah'ın dediğini yapsınlar. Mecburiyet yok. Sen kimseye hidayet veremezsin diyor Allah Azze ve Celle. Ama Allah hidayet veriyor. Hiç ummadığın insanlar hidayete geliyor. Bazı insanlar yani öyle bir daha önceki hayatları duyunca çoğu insan inanmıyor. Acaba nasıl olur mu ya, emin misin diyor. Bu insan böyle bu yola gelir mi diye şey yapıyor. Olur. Allah istedikten sonra olur. Peygamber Efendimiz zamanında da çok sahabe vardı o ehli. Hatta büyük bir tane sahabe vardı. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken şiir söylermiş. Araplar da şiire çok meraklı. Şiir de dediğiniz gibi bugünkü medyadan beterdi yani. Orada bir şiir çıktı mı ateş gibi her tarafı sarar. Herkes onu dinler. O ne araba var, ne tayyare var, ne vapur vardı o zaman ama bir şiir çıktı mı bir haftada bütün Arabistan'da duyulurdu. Çok putları metheden şiirler yazmış. Çok Peygamber Efendimiz'e hücum etmiş. Çok Müslümanlıktan alay etmiş. Hücum yazmış. Yani hücum dediğimiz aleyhine yazmış şiirler. Mekke'deyken ondan sonra Medine'ye hicret olduktan sonra da daha devam etti. Abdullah ibn Zaber galiba öyle bir şairdi. Hatta Uhud savaşında bile bir tane sahabeyi şehit etti. Öyle bir adamdı. Mekke fethedilunca Mekke'den kaçıp şeye gitti. Bu Necran diye bir yer var. Hristiyan Araplar vardı orada. Onları da dedi ki size şimdi Peygamber Mekke'yi aldı. Şimdi sıra size geldi. Sizi de şey yapacak. Onlar da tedbir aldı. Sonra baktılar ki gelen olmadı. Kendi de yavaş yavaş pişman oldu. Duydu ki Peygamber Efendimiz affediyor. Bir Mekke'ye geldi. Peygamber Efendimiz'in karşısına dikildi. Daha uzaktan gelmeden Peygamber Efendimiz her şeyi bilen, her şey önünü gördüğü kadar arkasını da gören sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki bu Abdullah geliyor, yüzünde İslam nuru var dedi. O da geldi, ben de şehadet getirmek istedim dedi. Orada yani ben çok kötülük yaptım ya Resulallah. Benim durum ne olur? Bu kadar hem size hücum ettim hem bütün İslam'ın mukaddesine hem büyük bir sahabeyi şehit ettim diye. Peygamber Efendimiz demiş ki İslam öncekini affeder. İslam oldun mu ne var ne yaptın kötülük affeder. Kafir olup da Müslüman olan bütün günahlar affolur. Sen de Allah'a
affetti. Hoş geldin, sen de sahabesin, Allah'ın sevgili kulsun. Çünkü sahabeler Allah'ın sevgili kulu, Peygamber Efendimizin yoldaşları, arkadaşları, onlar en kıymetli insanlardır. Ondan sonra Allah'ın hikmeti, bütün bu yazdığı şiirler unutuldu. Tabii Peygamber Efendimiz'in mucizesi var, çünkü öyle unutulacak gibi değil. Ondan 1000 sene önce yazılan şiirler unutulmadı. Onun yazdığı şiirler unutuldu. Ta yeni güzel şiirler de yazdı. Yani öyle bu yüksek mertebeye ulaştı. Onun için baştan daha önce Müslüman olsaydı, Peygamber Efendimizin o mübarek sohbetiyle senelerce beraber olacaktı. Ya son zamanda oldu. O da tabi fetih olduktan sonra fazla Peygamber Efendimiz Dar-ı Baka'ya çekilince o az bir vakit kaldı Peygamber Efendimiz. Nokta odur. Mühim olan nokta, baştan beraber olup da hayat boyu bu güzel yolda devam etmektir. Ondan sonra dediğimiz gibi kafiri Allah ne yaptıysa affediyor. Müslüman insan günah yaptıysa affetmez mi? Elbette ki affeder. Allah affedicidir. Siz ne kadar günah yapsanız ben o kadar affederim diyor Allah Azze ve Celle. Onun için günah yaptım, bazı insanlar var, katı, sert insanlar, sen cehenneme gideceksin. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben kulumu beynel havf ve raca olsun, yani Allah'tan korksun ama ümidini hiç sakın kesmesin. Allah affedicidir. Allah hepimizi affeder inşallah. Biz kendi nefsimiz, herkesin nefsi kötüdür. Allah kimse nefsine bırakmasın. Ama bu Allah'tan korkmaktır. İkinci tarafta da Allah'tan ümit kesilmez. Allah affeder. Hiç Allah'ı unutmayın. This way, our way, tariqa, there are people complaining what the need for tariqa. Tariqa, it was not in time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we not needing for tariqa. No, tariqa, especially Naqshbandi tariqa, it is connecting to Prophet sallallahu alaihi wasallam directly, and it is you can say it is not fard, not wajib, but Allah is saying you must follow Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it is important for Muslim people to be with tariqa, to be under control of murshid, because Islam teaching the best, but yourself, by yourself, your self controlling you, and yourself, it is meaning your ego. Sometimes like to do good thing, but most of time ego not like to do any good thing. Every bad thing happy with ego. So tariqa teaching people for to be under control of murshid, sheikh, to guide them to Allah,
to Prophet ﷺ to a right way. Because when you are in tariqah, you must be really good, especially around people who are not knowing about Islam or not knowing about tariqah, because many people, they are wearing sunnah, like sunnah type, everything outside it is very nice, but when they are doing things with people, they are not happy with them. They are, because they are cheated by outside appearance. So when something happen, quickly they are saying, oh, look for these people, they claiming they are following Prophet, following tariqah, and they are doing worse than people who are not doing anything from practicing from Islam. So this is one side, it's very bad to hear this, but other side, everything Allah make it good for us to make people to see you, to warn you, because if you are nobody warning you, so you will be more bad. But when you're doing this and people blaming you, maybe you become better, because in white paper it is black thing or dirty thing is coming more clear. So you must be like white clean paper. If anything happen, quickly to clean it. But for other people, ordinary people, they are like not white paper, maybe brown paper, maybe green or black paper. What you put on it, it is not important for this. But when you are claiming you are following tariqah, you are following Allah order, and you are doing this for people, it is I think double blame for you, because you are cheating people by your custom and your appearance. So it is not good. And tariqah, when you are following tariqah, it is open for everybody, from your childhood until end of your life. Some people from childhood, they are coming to tariqah. Some of them maybe young, maybe when middle age or some end of their life. All it is good, but for to be in happy life, whole life, to be with murshid, to be with tariqah, it is really blessed thing for everybody. To be with good people, it is like to be in good garden with smelling flowers and nice scenery and cool and nice thing. But to be with bad people, maybe whole life you are in jail, end of the life only maybe 1 or 2 years, you become free, you enjoy, but
this man, whole life Allah give you. You can be whole life in paradise. Many examples for this, and one example for this, one Sahaba, he was poem before Islam in Mecca. He's from Quraysh also. Abdullah, I think Zubari, or I think only I remember his name, not other name. He was a strong poem, and Arab people that time, poem for them, it is very important thing. Their language, Arabic language, Allah Azza wa Jalla make it the first language, the highest level for language, Arabic language. Until now it is like this, but people, they are not making important for Arabic language. And he was saying poem against Prophet sallallahu alaihi wasallam, against Islam and the people there. Even once he was arguing with Prophet sallallahu alaihi wasallam for put sanam شو بيقولوا idol, for their idol. And it was like this, he was against Islam very strongly. After Prophet ﷺ went to Medina, also he was very strong, and he was collecting people against Islam with his point, with really he was against Prophet and against Islam. In Uhud, war of Uhud, he was killing one Sahaba, maybe Abdullah ibn Salama. He was making him shaheed, and he was also saying poem for death of mushrik. But after Prophet sallallahu alaihi wasallam opened Fatah Mecca, he was afraid and he ran away from Mecca. He ran away to Najran. This is an area for Christian Arab, and he was trying to make them also against Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they are afraid and they put wall and prepare to not make war with Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he was there, and he heard Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was forgiving people who are accepting the truth. And he come back to Mecca for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Before he come, Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was away a little bit, he said, "I am seeing the light of Islam on Abdullah's face." And he come and he make shahada in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was making poem for Islam for Prophet sallallahu alaihi wasallam. And miracle of Prophet sallallahu alaihi wasallam, all what he said from this point bad about against Islam, it was forget by these people. And it is the real miracle, because Arab was keeping poem since 1,000 years, not forgetting, but this all forgetting. And he was good Sahaba, because Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, was afraid, I do very wrong things. He said, forgive me, if can you forgive me? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, of course, before what you done before Islam, it is now it is forgiven, nothing. And the end of, he reached end of time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he has chance to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam 20 years, but only maybe 1 or 2 years he was with Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is what we explain, to be in tariqah
it is favor from Allah. If Allah He want, He take you to tariqah and to right way, and Maulana way, the life continuing way, and his call of or you here to be with him again here, and who was also they are want to be here, they are wishing to be here, but because many people they cannot come here, and when they make bay'ah it is same inshallah, because their intention we know they are مشتاقين اشتياق. Yeah. They like to be here, missing. Yeah. But their intention important, and they are remember Maulana, and the most important thing, not only remember Maulana, Maulana remember them and keep them, because he will be watering from blessed and mercy of Allah to grow this paradise way, the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, Allah give all of you from His endless treasure, from His every good thing, you and our brother around the world, and their and sister and their follower, inshallah. Thank you for you. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha. لازم كمان يلا